So lists in Python. So we have lists, tuples, sets, dictionaries. ఇలా డిఫరెంట్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి మనకి పైథాన్లో. లిస్ట్, ట్యూపుల్స్, సెట్స్ అండ్ డిక్షనరీస్. ఈ టాపిక్స్ మనకి C++, జావాలో ఎక్కడ కూడా ఉండవు. సో వాట్ ఇస్ ద లిస్ట్? లిస్ట్ ఇస్ a sequence of values, sequence of items, sequence of elements, a group of elements అంటారు. లిస్ట్ ని మనం స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఆ ఎలిమెంట్స్ ఇంటిజర్ ఎలిమెంట్స్ కావచ్చు, రియల్ ఎలిమెంట్స్ కావచ్చు, స్ట్రింగ్స్ కావచ్చు, లేదా కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఇంటిజర్, రియల్, స్ట్రింగ్స్ ఏదైనా కావచ్చు. గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ placed within square brackets separated by comma. Strings లో మనం డిస్కస్ చేసాము. A string can be created using a string class, str class. అలాగే లిస్ట్ లో కూడా మనకి list లిస్ట్ క్లాస్ ఉంటుంది. చూడండి, L1 is equal to list అంటే ఎంప్టీ లిస్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఎటువంటి ఎలిమెంట్స్ కూడా లేవు. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్, లిస్ట్ 10, 20, 30. 10, 20, 30 integer elements. Integer data type. A number without decimal point is called integer. Third example, L3, list created with strings. Example 4, list created using range. Range 0,6 means 0 to 5. L1, L2, L3, L4 ఇవన్నీ కూడా వేరియబుల్స్. ప్రతి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో మనం వేరియబుల్స్ యూజ్ చేస్తుంటాం. And how do you access the elements of a list? As we discussed earlier in strings. Strings లో ఎలా అయితే మనం ఎలిమెంట్స్ యాక్సెస్ చేయడానికి ఇండెక్స్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తామో, లిస్ట్ లో కూడా ఇండెక్స్ ఉంటుంది. చూడండి, ఎగ్జాంపుల్ L1 10, 20, 30, 40, 50. L1 విత్ ఇన్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ 0 అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్. ఇండెక్స్ 0 అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, ఇండెక్స్ 1 సెకండ్ ఎలిమెంట్, ఇండెక్స్ 2 థర్డ్ ఎలిమెంట్ అండ్ సో ఆన్. నెగటివ్ ఇండెక్స్ స్ట్రింగ్స్ లో కూడా మనం చూసాం. -1 లాస్ట్ ఎలిమెంట్, -2 సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ పొజిషన్ అండ్ సో ఆన్. L1 is equal to 10, 20, 30, 40, 50, 60 స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లో ఉంది, separated by comma. L1 of -1 last element, -6 first element. లిస్ట్ స్లైసింగ్. ఈ స్లైసింగ్ కాన్సెప్ట్ మనం స్ట్రింగ్స్ లో కూడా డిస్కస్ చేసాం. సో అందుకే నేను ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఇవ్వలేదు, మీరు ప్రాక్టికల్ గా చెక్ చేసి అవుట్పుట్ రాసుకోండి. (1:4), 2:5. సో ఇలా డిఫరెంట్ నోటేషన్స్ యూజ్ చేసి స్లైసింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. యూ మేక్ సమ్ చేంజెస్. 2:5 దగ్గర మీరు 3:5 ఇవ్వండి, అవుట్పుట్ చూడండి. సో :2 అలాగే 2: కూడా ట్రై చేయండి మీరు. :2, 2:. So we have some inbuilt functions for list. Inbuilt functions. Strings లో కూడా మనం కొన్ని inbuilt functions డిస్కస్ చేసాం. len length అంటే ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ లిస్ట్ వేరియబుల్ ఏంటి? L1.
ఎలిమెంట్స్ రెడ్, ఆరెంజ్, పింక్ అండ్ గ్రీన్, మొత్తం 4 ఉన్నాయి. మ్యాక్స్ ద బిగ్గెస్ట్, మిన్ స్మాలెస్ట్. అలాగే ప్లస్ ఆపరేటర్, కంకాటినేషన్ ఆపరేటర్ అంటారు. కంకాటినేషన్ ఆపరేటర్, ఈ ప్లస్ ఆపరేటర్ జావాలో కూడా యూజ్ చేస్తాం. A is equal to 1 2 3, B is equal to 4 5 6, A plus B, A plus B అంటే B ఎలిమెంట్స్ A కి యాడ్ అయ్యాయి. చూడండి 1 2 3 4 5 6 వచ్చింది అవుట్పుట్. అలాగే మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేటర్, and this operator as well as plus, both we already discussed in strings. The same notation is implemented here. In operator, in చూడండి L1 is equal to 10 20, 40 in L1, L1 లో 40 ఉందా? లేదు, false. 10 in L1 ఉంది, true. అలాగే DL, delete, DLL within brackets 2, ఇక్కడ ఇండెక్స్, సో బ్రాకెట్స్ లో 2 -1 స్లైసింగ్ 2:5. చెక్అవుట్, ఇలా మీరు ప్రాక్టికల్ గా ట్రై చేసి అవుట్పుట్స్ రాసుకోండి. సో లిస్ట్ మెథడ్స్, అపెండ్, అపెండ్ అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న లిస్ట్ లో ఎలిమెంట్స్ కి కొత్త ఎలిమెంట్ యాడ్ చేయటం. ఆ ఎలిమెంట్ ఎక్కడ యాడ్ అవుతుంది? లాస్ట్ పొజిషన్ లో యాడ్ అవుతుంది. సో ఒక ఎలిమెంట్ మనం ఒక లిస్ట్ కి యాడ్ చేయాలంటే అపెండ్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేయాలి. లేదా అపెండ్ లేకుండా చూడండి రైట్ సైడ్ వేరే నోటేషన్ ఇచ్చాను, len l1 కోలన్. ఈ నోటేషన్ ద్వారా కూడా మనకి ఎలిమెంట్ లాస్ట్ లో యాడ్ అవుతుంది. లిస్ట్ లో ఎలిమెంట్స్ ఇక్కడ L1 XYZ, అక్కడ L1 రెడ్ బ్లూ, కంగారు పడకండి, ఏదైనా ఒకటే. క్లియర్ రిమూవ్స్ ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద లిస్ట్, లిస్ట్ లో ఉన్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ ని రిమూవ్ చేస్తుంది. కౌంట్, ఒక స్పెసిఫిక్ ఎలిమెంట్ అది ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది లిస్ట్ లో అనేది కౌంట్ చేస్తుంది. అది క్యారెక్టర్ కావచ్చు, నెంబర్స్ కూడా కావచ్చు. కాపీ, ఒక లిస్ట్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ని ఇంకొక లిస్ట్ లోకి కాపీ చేయటం. ఇప్పుడు L1 అని లిస్ట్ ఉంది ఇక్కడ, రెడ్ బ్లూ పింక్. L2 is equal to L1 డాట్ కాపీ అంటే L1 లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ L2 కి కాపీ అవుతాయి. ఇక్కడ కూడా అంతే, కాపీ యూజ్ చేయకుండా మనం L1 లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ని L2 కి కాపీ చేయాలంటే వేరే షార్ట్ కట్ నోటేషన్ ఉంది. L2 is equal to L1 కోలన్. ఆ కోలన్ నోటేషన్ కూడా ఇంపార్టెంట్. సో ఇండెక్స్, ఇండెక్స్ అని ఒక ఎలిమెంట్ ఇస్తే అది ఏ పొజిషన్ లో ఉందో మనకు వస్తుంది. రివర్స్, లిస్ట్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని రివర్స్ లో ప్రింట్ అవుతాయి. ఇన్సర్ట్, మనకు కావాల్సిన పొజిషన్ లో కావాల్సిన ఎలిమెంట్ ని మనం ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్సర్ట్ 4,50, 4,50 అంటే 5th పొజిషన్ లో మనం 15 ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం. అలాగే SORT, సార్ట్, ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా అసెండింగ్ ఆర్డర్, ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో డిస్ప్లే అవుతాయి. పాప్, POP, పాప్ డిఫరెంట్ నోటేషన్స్ ఇచ్చాను, మీరు ప్రాక్టికల్ గా అవుట్పుట్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. సో పాప్ బ్రాకెట్స్ లో 1 ఇస్తే ఏమవుతుంది, ఓన్లీ పాప్ అని ఇస్తే ఏమవుతుందో చూడండి. ఓన్లీ పాప్ అని ఇస్తే రిమూవ్స్ ద లాస్ట్ ఎలిమెంట్. అలాగే రిమూవ్, స్పెసిఫిక్ ఎలిమెంట్ మనం మెన్షన్ చేస్తే ఆ ఎలిమెంట్ డిలీట్ అవుతుంది. చూడండి L1 డాట్ రిమూవ్ అని చెప్పేసి B ఇచ్చాము,